Saludos y bienvenido a mi canal. Hoy voy a tratar de hacer, hace tiempo que no lo hago, dulce de coco, un dulce típico de Puerto Rico. Today I will be making a typical candy from Puerto Rico. It's a coconut candy, and these are all the ingredients that I'm going to be using. I tried looking for an actual coconut, but they're like way too expensive, and I myself cannot open it. My husband is at work, so I'm going to be using what I have here at home. I have the coconut chips, coconut strips, coconut flakes. I'm just going to be grabbing a little bit of each, and I'm going to shred it. You can either shred it or not shred it. I will be shredding it, like making it like powder or whatever, to then make it into the candy. Also have brown sugar, regular white sugar. I have the anise estrella, the star. I don't know how you say that word, but this is what it is. Also cloves, vanilla. I have some pieces of ginger here and cinnamon sticks. Tengo los palitos de canela, el jengibre, el extracto de vainilla. Aquí tengo clavos, anís estrella, azúcar blanca, azúcar morena, y traté de conseguir coco, pero los cocos están demasiado de caros, y para yo abrirle eso, olvídate de eso, mi esposo está trabajando, so voy a usar lo que tengo en casa. Voy a estar mezclando estas tres. Tengo los flakes de coco, las como si fuesen bajitas de coco, y los chips de coco. Voy a coger un poco de cada uno y lo voy a pasar por el food processor para hacerlo como tipo polvo, para empezar a hacer el dulce. También aquí ya tengo medido dos tazas de agua y la leche de coco. Vamos a empezar. I will be throwing the ginger in there, cinnamon sticks. This is all gonna be, I'm actually gonna put just one cinnamon stick because these are kind of big. So I'm just gonna put one. I will also be throwing these in there and the star. Esto lo tiré todito ahí para formar un tipo de té, para entonces después colarlo y mezclarlo con lo que voy a hacer siguientemente. Once this starts boiling, make sure that you time it for about 10 minutes. We want it to boil for 10 minutes. Cuando esto empieza a hervir, tomar el tiempo porque queremos que hierva más o menos por 10 minutos. That's the texture that I wanted to have. Esta es la textura, el grosor que yo quería que tuviera.
medio alto la temperatura. Here I have the mixture of the brown sugar and the white sugar. There's 1 cup of brown sugar and 3/4 cup of the white sugar. Aquí tengo la mezcla del azúcar morena y la azúcar blanca. Tengo una taza de azúcar morena y 3/4 de taza de azúcar blanca. This already has evaporated a lot, but I still want it, to have less water. Ya he evaporado bastante, pero necesito que tenga menos líquido. En este punto es que le he hecho una cucharada de vainilla, a spoon of vanilla extract, and also the sugar. Y también el azúcar le voy a estar echando ahora. Pretty much all the water has evaporated. Look at the texture of it. Ya se ha evaporado todo el líquido, mira la textura como ha quedado.